ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு உங்கள் கிச்சன். இன்றைக்கி ஒரு ஆல் டைம் ஃபேவரட் தோசா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். மசாலா தோசை. இந்த ரெசிபி நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Four potatoes boiled and mashed, 1 chopped onion, chopped green chili and ginger, 1½ tablespoon chickpea or gram flour and turmeric. First tempering பண்றதுக்கு கொஞ்சம் oil, mustard seed, உரத் தால் சேர்த்துக்கணும். இப்போ sliced onion ஆட் பண்ணிடலாம். Salt, chopped green chili and ginger சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆனியன் நல்ல சாஃப்டா குக் ஆகுற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். chopped green chili and gingerக்கு பதிலா நீங்க பேஸ்டாவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம mashed பொட்டேட்டோவை சேர்த்தறலாம். இப்போ நம்ம கிராம் ஃப்ளவர் அண்ட் டர்மரிக்கோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அந்த பேஸ்ட்டை பேனில் சேர்த்துடலாம். எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலா தோசைக்கு ஸ்டஃப் பண்ற பொட்டேட்டோ மசாலா இஸ் ரெடி. அயன் கிரிடில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம தோசை பேட்டர் எடுத்து ஒரு தின் தோசாவா மேக் பண்ணிக்கணும். It's up to your preference. Either ghee or oil சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம தோசையை ஒரு லிட் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிட்டு நம்ம தோசை ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரந்தனையும் குக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசையில் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் தெரியுது. நம்ம இதை ஃப்ளிப் பண்ண போகிறதுல ஒன் சைடு தான் குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நவ் பொட்டேட்டோ மசாலாவை மிடில் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணிடலாம். நம்ம கிரிடில் ரைட் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் தான் நம்ம தோசையை நல்லா தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். ஸோ மேக் ஷுர் உங்களோட ஃப்ளேமை மீடியம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். Now our crispy, tasty masala dosa is ready to eat.
இப்போ கோன் ஷேப் தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கோன் தோசைக்கு நம்ம மசாலா தோசை குக் பண்ணுற சேம் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நீங்கள் தோசை டர்னர் ஸ்பேச்சுலா யூஸ் பண்ணி இல்லைன்னா ஒரு நைஃபை யூஸ் பண்ணி மிடில் வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் கோன் ஷேப்புக்கு ரோல் பண்ணணும். இந்த கோன் தோசைக்கு மேக் ஷுர் உங்கள் தோசை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் அந்த கோன் ஷேப்பை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். Now it's time to enjoy our crispy and tasty masala dosa and corn dosa. இந்த தோசையோட கிறிஸ்பினஸை வந்து நம்ம ஹாட்டாக சாப்பிடும் போது தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். இந்த ரெசிபி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் டின்னருக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். I hope you enjoyed it. As always, I thank you for watching and I'll see you next time.